An-Nur Africa TV, sisi ni mwangaza. Kwa sababu serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar imejidhatiti kutosha kuhusiana kuhakikisha kwamba tunalinda na kuondosha hivi vifo vya mama na watoto. Ingekuwa yule amempeleka mke wake kliniki kwenda kupata huduma zote zinazotakiwa, yangetokea yale jamani? Kweli. Yangetokea? Akina wote twende kliniki, tuende kliniki na waume zetu. Akina baba nyote mwende kliniki, mwende kliniki na wake zetu. Jamani sote twende pamoja, twende pamoja, tuende pamoja tukapime afya. Jamani sote twende pamoja, twende pamoja, tuende pamoja tukapime afya. Nataka sote twende pamoja, twende pamoja, tuende pamoja tukapime afya. Akina baba nyote mwende kliniki, mwende kliniki na wake zenu. Akina baba nyote mwende kliniki, mwende kliniki na wake zenu. Akina mama sote twende kliniki, tuende kliniki na waume zetu. Jamani sote kwa pamoja, twende pamoja, tuende pamoja tukapime afya. Twende pamoja sote, twende pamoja, tuende pamoja tukapime afya. Makofi kwa wanafesode kwa igizo lenye kusisimua na kuvuta hisia za wengi, na kwa wale ambao kidogo mioyo yao ni mepesi, najua wengine ndio wanalengwa na machozi kwa jinsi ya igizo lilivyokuwa limewagusa. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tukiendelea na ratiba sasa, baada ya kumaliza sehemu ya burudani, ni wakati wa kupata maelezo, na tutamkaribisha mwakilishi kutoka shirika la idadi ya watu ulimwenguni, Bibi Jacqueline, ili kuja kutoa maelezo. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, Waziri Wizara ya Afya, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais, Tawala za Mkoa, Serikali za Mtaa na Idara Maalum za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Shamata Shamisi Hamis, Naibu Waziri wa Afya, Mheshimiwa Harusi Saidi Salimani, Ndugu Katibu Mkuu Bi Asha Abdallah, Naibu Katibu Mkuu Afisi ya Rais, Ndugu Halif Omar, Ndugu Mkuu Wilaya Mjini Mamisa Tamas, wakurugenzi wengine wa Wizara ya Afya, wafanyakazi wenzangu kutoka Umoja wa Mataifa, wadau mbalimbali, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum, habari za asubuhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, it is an honor, and I mean that most sincerely, to be here on behalf of the United Nations. Today, Leo, we celebrate a collaboration working towards reducing maternal and newborn deaths and improving the health of women, children, and adolescents in Zanzibar. My deep gratitude, nashukuru sana kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar for its leadership, to my UN colleagues,
to colleagues from civil society organizations and other stakeholders for their dedication and commitment to making the launch of reproductive, maternal, newborn, child and adolescent strategy, Wajibika, Hakikisha, Uzazi, Salama campaign, and handing over today, Asubuhi, the Afya Bora boat ambulance, a reality. Hongereni sana. Ndugu mgeni rasmi, Umoja wa Mataifa tunafanya kazi na serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika utekelezaji wa dira 2020 kama ilivyotafsiriwa katika mkakati wa miaka mitano wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini, nguzo 3, kwa lengo la kutumiza matarajio ya malengo ya maendeleo endelevu ya dunia pamoja na Agenda 2030 na ile ya Afrika 2063. Katika sekta ya afya, Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo inasaidia serikali katika utekeleza mpango mkakati wa sekta ya afya 3. Mheshimiwa mgeni rasmi, we acknowledge and are very grateful to the government for its leadership and commitment in the health sector. Tunashukuru sana. We are proud to be associated with the progress made in this sector, and let me take this opportunity to highlight a few successes. Malaria is no longer a major public health problem in Zanzibar, and HIV transmission is stabilized at less than 1% prevalence. Immunization coverage is promising, despite a few challenges, and remarkable progress is being made in health system strengthening and expansion of maternal and newborn service coverage at all levels, from the tertiary level to the primary healthcare level, especially with the scaling up of community health platforms in Zanzibar. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni wanalikwa, mabibi na mabwana, the RMNCH strategy that we are launching today is informed by existing global and local evidence, so it's really based on what works, and has been developed through a rigorous consultative and participatory process, which has involved many partners. I understand that Zanzibar is one of the pioneers in using the RMNCAH program review tools developed by the World Health Organization in collaboration with UNFPA and UNICEF. Therefore, the development of the strategy has been very meticulous, taking into account the progress made so far, key gaps, local learning, and drawing on the best global practices in terms of what works. Notwithstanding the remarkable achievements mentioned above, we also note, and I think we must recognize, in the context of preventable maternal and newborn deaths, is still one of the areas that has made least progress. Concerted efforts are needed to address the existing challenges which contribute to the unacceptable high number of maternal and newborn deaths and the increasing number of babies stillborn. As we say, no woman should die giving life. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni wanalika, mabibi na mabwana, we are aware of the existing bottlenecks which require medium and long-term measures, but we also recognize the many opportunities for increasing accountability and delivery of quality services for women, children, and adolescents. Global and local evidence provides us with sufficient guidance on what needs to be done, so we know what needs to be done to save the lives of women and children. However, this evidence must be translated into action under the leadership of the government and the commitment of all partners to align their support to the national priorities of Zanzibar. Tu si sahau huduma za afya ya mama na mtoto ni mojawapo ya uwekezaji muhimu ambayo nchi inaweza kufanya kujenga mtaji wa watu wa kuuza ukuaji wa uchumi. Mkakati wa RMNCAH
unaelezea katika kisa chohitajika kufanywa wanani na kwa kiwango gani, na ni matarajio yetu kwamba utekelezwaji wa mpango huu utakuongeza matokeo ya viashiria vya afya ya uzazi na kuruhusu maendeleo makubwa kufikia malengo ya maendeleo endelevu ya dunia. Mheshimiwa mgeni rasmi, global evidence shows that the proportion of women who will develop obstetric complications is the same all over the world, usually about 15%. What makes an enormous difference in terms of the survival of the mother and her newborn is the availability of emergency obstetric and newborn care. As the UN, we have been supporting the government in providing support in multiple areas, as such capacity building for healthcare providers, medical equipment and healthcare infrastructure investments, emergency referral during childbirth plays a significant role in reducing the second phase delays in reaching emergency care. Therefore, putting in place a reliable transport is crucial in saving lives of mother and newborns. The boat that we handed over this morning is part of our wider support to enhance effective referral systems, both on land and sea, to ensure that women and children everywhere, even if they live on small islands, can access emergency health care in a timely manner. This boat is one of its kind, built specifically for Zanzibar. It was a boat that we built for Zanzibar. And I'm really, really proud. It took a lot of time, and I'm very proud of the Wizaria Afia. I'm also very proud of my team in UNFPA for the very hard work. We had never, ever bought a boat or built a boat for UNFPA. So UNFPA Tanzania was the first country office to ever do this. So we'd like to thank the Ministry of Health and the Zanzibar Maritime Authority who provided support with regard to the specifications. We couldn't have done it, and we couldn't have done it without your leadership. I would like to thank the Government of Canada through the funding of the Afia Bora project that made this a reality. Indeed, this is towards the realization of our commitment of reaching the furthest behind and leaving no one behind. Hatuacha mtu yoyote nyuma, a key principle for achieving the SDGs. Napenda kuchukua fursa hii kuimpongeza Wizaria kwa kuzindua kampeni ya Wajibika, Hakikisha, Uzazi, Salama. Kampeni hii itarajiwa kuamsha mjadala na kuimarisha mifumo ya uwajibikaji katika ngazi zote, kumaliza na kumomesha vifo vyaweza kuzuilika vya mama na watoto wachanga visiwani Zanzibar. Kama kauli mbiu ya kampeni hii inavyoonyesha, Wajibika, Hakikisha, Uzazi, Salama, sisi sote tunalo jukumu, hivyo tuwajibike sote. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, you may be aware, and I think you see it, that we are celebrating 50 years. We are miaka hamsini, so we are 50 years old. And we're also celebrating the 25th anniversary of the groundbreaking International Conference on Population and Development, which took place in Cairo in Kumina Tisa Tisina Ine. At that conference, Serikali's Miamoja Sabini na Tisa adopted the program of action, recognizing that reproductive health, women's empowerment, and gender equality are the pathway to sustainable development. And to mark that anniversary, the governments of Kenya, Serikali ya Kenya, Serikali ya Denmark, na UNFPA are convening the Nairobi Summit on the ICPD from Tarehe 12 mpaka 14 November, a high-level conference to mobilize the political will and financial commitments we urgently need to fulfill the ICB promise. These commitments will be centered around zero unmet need for family planning, information and services,
zero preventable maternal deaths, and zero sexual and gender-based violence and harmful practices against women and girls. UNFPA Tanzania Country Office, we have developed a roadmap and we have been highlighting these important areas throughout this year. This event today is part of that road to Nairobi, and tunashukuru sana, to celebrate the progress towards improving health and well-being of women and girls, adolescents, newborns, children, and taking note of the unfinished business. One woman dying of maternal death is far too many. We can end preventable maternal and newborn death with concerted effort. And this campaign, Wajibika, can help us to really support these efforts. The UN reaffirms its commitment as a strong, dependable partner to end preventable maternal, newborn, and child deaths. Wajibika, Hakikisha, Uzazi, Salama. Asanteni sana kusikiliza. Asante Mama Jacqueline, makofi zaidi hayatoshi. Asante sana, umejitahidi sana kukizungumza Kiswahili na tunajivunia kwa hilo. Kwa hiyo mheshimiwa harusi, mara nyingine Mama Jacqueline akienda Pemba unamtayarishia makombo alawi angalau kuweza kurekebisha sauti na ulimi kutamka Kiswahili vizuri zaidi. Asante sana. Aidha tumpongeze zaidi. Asante. Thank you very much. Mheshimiwa